To all. My dear friends, when we consider the case of different types of solids, we can classify the solids into two categories. First one is molecular solids and second one is ionic solids. And the third classification is metallic solids, and the fourth category is covalent or network solids. When you consider the case of molecular solids, we can classify molecular solids into three categories. First one is non-polar molecular solids, second one is polar molecular solids, third one is hydrogen bonded molecular solids. And when you look into these cases, you can see that the difference is mainly arises because of the difference in forces used to hold these molecules in the system. When you look into this system, you can see that the dispersion or London forces is acting in the case of non-polar molecular solids, and at the same time in the case of polar molecular solids, dipole-dipole interaction is acting in the main role. And when you look into the case of hydrogen bonded system, you can see that hydrogen bonding is the main case in the case of hydrogen bonded molecular solids. When you look into this case, you can see that argon, CCl4, hydrogen, iodine, CO2, etc. are the examples for non-polar molecular solids. And at the same time, when you consider the case of polar molecular solids, you can see that in the case of polar molecular solids, the main examples are HCl, CO2, etc. And at the same time, when you consider the case of hydrogen bonded system, you can see that water is the best example for hydrogen bonded system. And when you look into the physical nature of these three, you can see that the first one, that means the non-polar molecular solids is soft, and at the same time polar molecular solid is soft, and at the same time hydrogen bonded molecular solid is hard. Let's move to the next case. Next case is, you can see that in all these cases, the electrical conductivity in all these cases, they are insulators. And at the same time, when you look into this case, you can see that the melting point in this case, when you look into the melting point, you can see that in the case of non-polar and polar, in the case of polar and non-polar molecular solids, both possess very low. All these possess very low melting point. At the same time, when you look at the case of ionic solids, you can see that ionic solids are mainly the constituent particles. When you look into the constituent particles, you can see that ions are the constituent particles, and Coulombic or electrostatic force is the main attractive force in this case. And at the same time, you can see that they are very hard and brittle, and at the same time their melting point is very high. Typical example for such molecules is NaCl, MgO, ZnS, NCF2, etc. Next category is metallic solids. When we look into this case, you can see that positive ions in a sea of delocalized electrons is present in the case of metallic solids. And at the same time, when you consider the case of metallic bonding, you can see that metallic bonding is the type of bonding present in this case. Example for this case of this type of molecules are iron, copper, silver, manganese, etc. Magnesium, etc. They are very hard, malleable, and ductile. And at the same time, when you look at this case, you can see that they are conductors of electricity. Even in the molten state, their melting point is fairly high. Next one is covalent or network solids. Atoms are the constituent particles, and the covalent bonding is present in this case. Example for such systems are SiO2, that means quartz, SiC, diamond, aluminum nitride, graphite, etc. They are soft and they are conductors. Sometimes they are conductors. Example, when we consider the case of graphite is a conductor, but diamond is not. Their melting point, no comment about its melting point. Its melting point is sometimes very high and sometimes it's very low. Anyway, in the case of diamond, you can see that the melting point in this case is very high. Thank you. ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ, ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു.
നമുക്ക് സോളിഡ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്? നമുക്ക് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ്. പ്രത്യേകത, മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും? മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സ്, രണ്ട് പോളാർ സോളിഡ്സ്, മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് സോളിഡ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അതിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്യൂൾസാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നോൺ പോളാർ, പോളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ്, ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്കും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ മോളിക്യൂളുകളെ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. രണ്ടാമത്തത് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ സോളിഡ്സ് ആണ്. ഈ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൽ ഡൈപോൾ ഇൻറ്ററാക്ഷനാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗൺ, CCl4, ഹൈഡ്രജൻ, iodine, CO2, etc. are the examples for what? Examples for this എന്താണ്? This molecular solids.